Okay, let me continue with the poem The Elegy on the Country Churchyard. The elegy which is written on the country people. We have discussed about it is with the somber tone that laments on the death of a person. Hello. Okay. So we were discussing about the death of a person whom the poet loved, and death or war has been used as the somber tone in this poem. Okay, we'll move on to the next lines of the poem. Yes, are you there, students? Yes. Okay. Yes, in the last class we have discussed with the poem. So I had yet to complete 3 stanzas. So we'll move on with it. Yes. So I think we have completed 14 stanza. Yes, page number 17, Kavita. Page number 17. Okay. Yes, we'll move on with it. Yes, page number 17. Full many a gem, furious ray, serene, the dark, unfathomed caves of ocean bear. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. Yes. So here the poet gives information about they were affluent, means those people who have created history, or there are numerous gems and unfathomed, means under the ocean we can see some purest gem. If we go on digging that, we'll get purest form of gem can be seen. Full many a flower is born to blush unseen. Yes, a beautiful flower will be born and it doesn't know that it will be existed. So what does the poet wanted to tell you is that ಹರಳಿರೋ ಹೂವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಹೂವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಬಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದಟ್ whether it will be survive, or it when we pluck the flower it doesn't have any life and waste its sweetness on the desert air. Yes. So this is regarding stanza 14. So if you have any doubts regarding stanza 14, you can ask me. Anyone? Any doubts, students? Okay. Without. Okay. Do you? Yes. Are you listening? If you don't have any doubt, we'll move on to the next. No. Yes. Okay, if you don't have any doubts, we'll move on with it. Yes. So we will go on for the stanza number 15. Some village Hampton that will dauntless breast the little torrent of his fields withstood. Some mute inglorious Milton here may rest. Some Cromwell guiltless of his country's blood. Some village Hampton that will dauntless breast means there may be some great revolutionaries like John Hampden. So, okay, the little torrent of his fields withstood some mute inglorious Milton here may rest. So here the poet says that
Not only the kings or the revolutionary people, great revolutionaries have been there, but according to them, unsung heroes. We don't know mm, about the sacrifices made by the heroes in the war or in any field. So we only concentrate on the kings or queens or other people who are who took part in the war or warfare. So here the poet speaks on the uh, yes, some mute inglorious Milton here may rest means in those days taxation policy was there, and the taxation policy was being followed by King Charles used to collect tax from the people, that is common people. So unsung like Oliver. So here the poet states that Oliver is also a person, a great person that has been um, used in the form of Cromwell and his country's blood. They have the what we call it as love for their country. So we can also understand the concept of the poet's view is that everybody who are there in the graveyard, we don't know who are the peoples will be digged on the graveyard. Okay, did you get something? Yes, somebody has explained once more. Which stanza, Sachin? 14th or 15th? Okay, so we'll move on. So there may be some great revolutionaries like John Hampden, and the taxation policy has been used. Explain in Kannada, ma'am. Wait, Kavita, completing this, I'll come to Kannada. Okay. Yes. So likewise, the poet was very much eager to know that 14th, ma'am, 14th, ma'am. Okay. Okay. Yes, many of them have asked me to explain 14th. Okay, I'll go on with that. Full many a jump, furious race, Sarini. Yes, the dark unfathomed caves of Ocean Bear means full many a gem, furious race, Sarini. So if you dig under the ocean, you will get purest form of gem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಓಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert's air. The flower has been born beautifully and it has been blush, but how? Through the air or through plucking the flower. The flower has been, yes, wait, once again. Yes, full many a flower is born to blush unseen and waste its ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರಳಿರುವಂತ ಹೂವು ತನ್ನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಹೂವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಹೂವನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So there is no point of view that here the poet states that the country life of the people of common people, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ನೈಜ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಆ ತಳಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು.
ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮುತ್ತು ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಫುಲ್ ಮೆನಿ a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert here ಅಂದ್ರೆ flower which has been born. So in one of the poem it has been given clearly. The flower does not know the existence, but it grows very beautifully. But it has been plucked. ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೂವನ್ನ ಅದ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, if you are understood, we'll move on to the next stanza, that is 15th. Okay. Yes. As 15th one, do you have any doubts regarding 15th one? Okay, if you have understood, we'll move on to the next. That is 19th one. Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray along the cool, squeezed vale of life. They kept the noiseless tenor of their way. See, far from madding crowd's ignoble strife. Yes, what, Sachin? You have not understood what? Okay, let me complete of this and I will explain once again if you have not understood. Yes. Yes, let me complete of this. Here the poet's theme is that death is consistent with their images evoked by the country or rural life. Okay, so we call it as Hamlet. Hamlet ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿನ ನಾವು Hamlets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Rude forefathers of the Hamlet. Okay. Yes, the theme of death is consistent with the images evoked by the country or rural life. Moreover, the poem goes beyond a local event and expresses the most general thoughts on death. It is a general lament on man's fate. The poet shows abundant sympathy for the poor, but he is never sentimental. So, along with the theme of poverty, the poet also establishes the theme of death. Okay. Keeping these few points in mind, let us go through the text, how to analyze this and how to come to a conclusion of this poem. Okay. Yes. So now let me conclude the poem. Far from the madding crowd's ignoble strife. So it is what we call it as human morality. Human morality, their sober wishes never learned to stray along the cool, squeezed vale of life. They kept the noiseless tenor of their way. So a paradox has been used, and the whole poem is a personification. Far from the madding crowd's ignoble strife. Here the poet says that among the crowd we are going to see many things. Maybe they are suffering, maybe they are under pressure, maybe they are facing some difficulties in their life. All these things can be used. So yes, as I said, these peoples who are laborers, common peoples who are laborers, who they work from morning till evening and come back in the evening. So at that time, when they see the people who are in the crowd, they don't know what kind of people are there.
Their sober wishes never learn to stray. Means their when we cannot come to conclusion that by looking their face that they are tired, they are sober, and they don't want to continue what they are doing. ಸೊ ನಮಗೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ನೋವುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ all that has been depicted in the poem by the poet along the cool quest whale of life. So among all this, they are content, they are satisfied, they kept the noiseless tenor of their way. So they don't want to go for any other way of life. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಇರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ದೇ kept the noiseless tenor of their way means on which way they are going, they don't want to take any diversions in their way. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ. So this is regarding stanza 19. See, this is little difficult to understand. So this is very difficult to understand. So you should read, then only you can understand the poem carefully. So only I told you to leave it off this poem and you can concentrate on the first two poems and Ulysses. Because it is too difficult to understand. And those who have read it, it is very, very easy. ಸೊ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನಿಸನ್. ಓಕೆ, little difficult to understand, but you should practice reading, then you'll get to know. And I think in the explanation they have not given properly, so you should look into the other materials and you can concentrate on reading this poem. Little difficult, so only they have of this poem, I think so. Okay, yes. Okay, so we have completed two poems, right? Three poems. So I think you are fed up of poems. We'll move on to wait, I'm thinking what to start. Okay. Okay, shall we start the unit 10, that is guide? Yes, three poems, yes. The Guide by R.K. Narayan. Have you come across the writer R.K. Narayan? Let me see what. Yes, I'm thinking about like, okay. What to start is a big wait Pavan, but I'm searching to start with what. If you find, I think I need 2 classes for guide. So for that purpose I was thinking yes, writer of Malgudi Days. Writer of Malgudi Days. Yes, you're exactly a bro. Okay. Okay, we'll start with Hop Studies, unit number 5, page number 59. Hop Studies.
Okay. Or else if you want, best author guide reference book, ma'am. Reference book for guide. Chandru, you can go through our if you get Narayan series of writing, if you get, you can go through. Otherwise, you can go through the. See, okay. If not, let me start with the poem Alfred Tennyson Ulysses. I think you are fed up of it. Okay. Yes. I'm thinking what to start because one period ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, let me start with Hop studies. Before starting, okay, thank you, Suchi. Yes, Hop studies. Let me give you introduction of Francis Bacon. Francis Bacon is a famous writer who writes merely on essay. He has written of studies, of travel. Many essays have been written by him. Of studies and of travel are very important essays of Francis Bacon. See, before that, let me tell you what is an essay. So, what is an essay? Okay, so what is an essay? Yes. Regarding our topic, we are going to give brief introduction. So that is called as SA. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು SA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ SA ನಲ್ಲಿ how the writer gives information about studies. Information about studies has been explained in this essay. Of studies, as you know, is a brief essay. It is full of ideas. In fact, Bacon, as a sharp intellect, shrewd observer, and disingenuous philosopher, is known for his inimitable style of packing tight his essay with thoughts and no doubts. Of studies is a treasure house of thoughts, provoking and loaded up promise. Yes, very good short composition. We must note that Bacon straightaway plunges into the subject. He does not give any introduction, but assuming a serious tone, concerns himself with what to read and how to read. See, somebody asked me how to read or how to complete the portions for the examination. See, what you are supposed to do is that you should plan what to read and how to read. So you should utilize the time given to you and you should make a plan of reading. Okay, this is also explains the title of the essay. Employing pointed and compact statements, essay explains three important uses of studies. The first use of studies is delight. So you should be, yes, prabandha kavita, yes. So prabandha ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓದುವವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is what essay consists of. The second use of studies is to ornament or enrich our speech. ಮೊದಲಿಗೆ ಓದುವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಅದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಗ್ಲಾಡ್. ಅದೊಂಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. Okay, and the third use of studies or reading is to enhance our ability in terms of wisdom. So ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರಕುಶಲತೆ, ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಬಂಧ.
ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ 3 ಅಂಶಗಳು. ಒಂದು, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆನ ಆ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. It is noteworthy here that Bacon has packed all these ideas in a brief sentence like studies serve for delight, for ornament and for ability. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಲೈಟ್, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. Okay. Bacon firmly believes that reading is an inexhaustible source of pleasure. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಕನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯನ ಓದ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ make utilize for the future generation also. Page number 65, Sachin. Good reading sensitizes our mind and stimulates our intellect. Reading also gives an edge or force to planning and decision making. Experts in a particular field might execute plans and still judge and handle situation part by part, but managing overall situation with efficiency is carried out by men of profound learning. A keen and perceptive mind endowed with clarity of ideas is the legacy of knowledge. 64. Somebody is saying 60. Somebody is saying 64, 74. Okay. Yes. To spend too much time in studies is sloth. To use them too much ornament is affection. To make judgment wholly by the rules is honor of a scholar. So here the poet says, or here the writer says about the disadvantages of studies. So too much of studying is also matters a lot. ತುಂಬಾ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. To spend too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by the rules is the humor of a scholar. See, ಪದದ ಬಳಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Bacon is against using too much time on studies as it may make a person lazy and even drive him or away from work. Too much indulgence in reading may tempt us to make a vain display of our learning. Excessive reading may also drive one away from reality and judge every situation by rules prescribed in books. So, humor of a scholar. Those who write, they should be intelligent, not lazy. But here, Bacon says that too much reading, too much time on studies, ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೂನು ಅವರು ಬೇಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಡ್ರೈವ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬುಕ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Too much indulgence in reading may tempt us to make a vain display of our learning. ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Excessive reading may also drive one away from reality and judge every situation by rules prescribed in books. So excessive reading may also drive one away from reality. ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಜತೆ ಮತ್ತೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು ಸಹಜ. Bacon next move on to add the perfect nature and perfected by experience. The argument here is that we all have talent, latent potentialities, and they can be enriched by proper nurture. Bacon uses a metaphor pruning from nature to illustrate his point. See, everybody have their capability, everybody is good at what they are, everybody has the ability to do, but we cannot say that they are perfect. See, anybody is not perfect. There is a saying that we learn from whom to tomb. So ಗರ್ಭದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಕನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Growth or blossoming of our natural abilities be achieved through studies on the one hand and by our experience of the world on the other. See, when we ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈಗ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಓದಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆರ್ ದಿ essay or any kind of writing, reading, anything, but when you experience it, oh, it's very easy. So that is what happens. So nothing is very difficult. You should make time to experience what is the real fact of learning. That was the intention of Bacon. Bacon also strikes a note of caution, discrimination between different kinds of reading. ಸಿ, ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ಬ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀವ್ ಸರಿ ನೀವ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಣ ಅವ್ರಿಗಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. Bacon argues that people estimate knowledge or learning according to their own perception. So Bacon ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Men of practical wisdom despite studies as they have much faith in their own ability. So men of practical, ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. Yes, when we observe that or when we be practical with everybody, then only we are supposed to get to know what is the exact point of the people. So when we cannot understand their character or their way of living, we should practically see what they are doing. Then only we can come to the conclusion, or that we are able to trust that people, or let we have faith on the family. It's very difficult to understand. Simple men appreciate studies, whereas wise men use the knowledge acquired through studies to their advantage. See, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ತುಂಬಾ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. One can learn to apply one's knowledge in real situation through observation and experience. So here the writer states that one can learn to apply one's knowledge. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ
ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಅನುಭವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಓದಿದ್ದು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತನ್ಗೆ ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಓದ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಓದು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಕನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸಿ, the writer states that what you have learned, that should be your own experience. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಒನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನನ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರೋದ್ನ ಯಾರೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ನಾವ್ I'll be telling in the class always, see, when we are given the notes or when we have done the class in the class, you should use your own words and write the exam. So only concentrating on the what the material, study materials has been given is of no use. Then why we should conduct the class? What is the use of doing class? So you should use your own words, you should use your own skills. So you should understand the concept and you should write in your own words. So that is very, very important. You can score good marks. So if you have written the printed notes, what we had given, you have biated, or if you have understood, or you have whatever you have done, but it's of no use. You should understand the present concept, what we have taught in the class, that should be known to you properly, and you should use your creative knowledge there. Once knowledge should be used. Got it? Are you getting my point? ಸೊ ನೀವೇನನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಜಸ್ಟ್ reading the book is of no use. So you should read, understand, and you should write what you know. So what you have understood from the class, that you should reproduce while writing. So that should be a good response should be there. So that is the main intention of Bachan through this essay. Off studies means only concentrating on studies and reading from morning till evening, and you are not able to feel the feel. ಸಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್, ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್. We have to, yes, you should enjoy the reading. You should understand the concept, and while you enjoy the reading, while you understand the concept, automatically you will use your own words. Who is this Pushpa? What is your response? I don't understand. Yes, okay. So this is what Bachan wanted ಥ್ರೂ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳು ಆಗೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು generally I am telling you that you will be stick on to the notes or the materials given to you. You won't use your own words and write the examination. That's on that point I was speaking. Okay, I don't know about the notes or anything. Okay, I'm generally speaking about the essay. Okay, this is regarding off studies. Once again, you can go through this off studies. If you find any difficulty in understanding, you can ask me. Yes.
Yes, how to use your creativity in reading or writing, that should be known to you. Okay. Yes, anything to be asked from your side, you can ask. Knowledge is very important. What we learn through this essay is ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರ್ದೋ ಬುಕ್ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಬುಕ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಳಸಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so if you have understood, for the next tomorrow's class, we'll start with, I'll tell you what to start. Yes, ladies address, 6th unit. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಹೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ladies address will be started tomorrow in the class. And after, let me tell you that tomorrow ladies address, I think necklace, there is another one short story, that is necklace, witches loves. So these three I'll complete it tomorrow, and day after tomorrow let me start with the novel, that is the guide. Okay. Yes, tomorrow class. There is tomorrow class at 4 o'clock as usual. No changes. Okay. So due to some technical problem, it happens. It happens. So only I was thinking, I was on spot and I was checking, but it was buffering. Okay. Okay, we'll continue tomorrow's class with, or if you're free, we can complete off one of the poem now itself. So do you have any class? If you don't have any class, we can complete off another poem or another prose. Yes. If you don't have any class, means we can complete off the next part of the story. Okay. Okay, so let me tell you the story of the necklace. I'll tell you the story of the necklace. Okay, so it's a very, tomorrow no class. Why tomorrow no class? You have class tomorrow. Okay. Okay. See, this is the story regarding a necklace. It is regarding a common middle class family story. Yes, I'll tell you the story. That's it. I won't read line wise. The story is regarding a 19th century ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, yes, I am continuing, Arpita. Yes.
Okay. Yes. Okay. So as I said, it's a purely a middle class family story. So two girls were there, so they were friends. Once what happens is that they wanted to get something. Yes, I am continuing, but there is some technical problem again. There is some buffering going on. Yes, voice breaking. Yes, yes. I don't know. It's time up. ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Some say that voice is audible. Some say that voice is breaking. Hmm? What to do with this? Okay. Yes, Chandru. Sometimes network issues. Yes. Okay. So let me give an introduction of the story, The Necklace, and I'll move on to it. Page number 90. The Necklace is one of the finest and most popular short story of Guy Maupassant. It is simple in its design and thought and execute in execution. It is a touching story of a young woman and her wasted years. Matilda Loisel, the young wife of a clerk, has more beauty and ambition than are good for her. She tries to scale the dizzy heights of success and while pursuing trivial pleasures ruins her own life and her husband's as well. See, this is regarding Necklace. The title itself, Necklace, has girls love necklace. Yes. The Necklace is a short story set in the late 19th century. Mm, Mathilde Loisel was a pretty and charming girl of the lower middle class, married to a minor clerk at the Ministry of Public Instruction. She felt that she might have done better and was unhappy about her lot. See, Mathilde Loisel was a pretty girl. She was a middle class girl. Okay. So, as usual, middle class girls have earnest to buy ornaments. They wanted to look beautiful. This was the intention of the middle class girls. So likewise, she was been married to a minor clerk. Okay, she was been married to a minor clerk. So she wanted to attend a ball. What do you mean by ball? Ball means it's a party function. So she wanted to attend. What she does is that Yes, what she does is that means she goes to her friend. Okay, she goes to her friend and she wanted to get the ornaments from her friend. Okay, so um, I'll tell you the story. ಮ್ಯಾಥಿಡಲ್ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಗೋ ಅದನ್ನ ಕಳೆದಾಕೋಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಅವಳು ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅವಳಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ತರದ್ದು ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ I don't know about tomorrow class. Tomorrow class is there, ma'am. Yes, I have got a schedule that you will be having class at 4 o'clock. See, well, I thought of okay.
Yes, party. Yes, yes. Ball means party. So our friend name was Madam Foster. Okay. So Madam Foster is the friend name. She was very rich. Okay. So she wanted to attend ball. Mathilda wanted to attend ball. So she wanted to buy. She wanted to get the jewels from Madam Foster. So at that time, what happens is that she gets Mathilda, Madam Foster in the ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Is the voice breaking now also, Chandru? See, I'm concentrating on the textbook and it's happening what I don't know. Yes, I am audible now, Chandru. Okay. Okay. Yes, I was telling you the story of about the necklace. So Mathilda Loisel, she was a middle class woman. She had a friend, Madame Frostier, who was a rich friend of her. So she had many ornaments with her. So when Mathilda go and ask Mathilda, she gives her the necklace so to wear to the ball. There, Mathilda loses necklace. So when she come back, she recognizes that the necklace has been missing. So she was very panic and she searched everywhere. She could not get it. So ಅವಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಬಂದಂತ ಕ್ಯಾಬ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ, everything. It was no use. So then ತುಂಬಾ ಭಯದಿಂದಾನೇ ಇರ್ತಾಳೆ. Then she tells her husband that she has lost. Then what happens again? Wanted to somehow replace that. So ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Because she was her friend, she had borrowed from her, she should give back. Then she says that your necklace has been broken. Her friend. Her husband reminds of her friend, Pavan. Don't get confused. Her husband reminds, he reminds, you have a friend, right, madam? So you can ask the madam Foster ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. Yes. Are you clear with that, Pavan? Her husband's friend alla, her husband reminds. Okay. Yes. See, what happens is that ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಡವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೋ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ ಮ್ಯಾಥಿಡಲ್ಗೆ ಅವಳ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಒಬ್ಳು ರಿಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರಾಸ್ಟಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. So she goes to all the jeweler shop. She goes to all the jewelry shop and she could not get the same design. So ಅವಳು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದಿನ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಹೇಗೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಡೈಮಂಡ್ದು ಇವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 36,000 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 36,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಹಣ ಮ್ಯಾಥಿಡಲ್ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಲಾಯ್ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ 18,000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ 18,000 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 18,000 ಫ್ರಾನ್ಸ್. ನಿನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ 36,000 ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೋ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸಿ ಅವರು ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 long years, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸಮ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಗಳಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡಿ ಹಣನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, so after this what happens is that one evening she meets her friend in the she will meet her while going. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಕಾಯಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಬರೀ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಂಕೋಚ ಇರುತ್ತೆ. See, the story is at last it is very very interesting. If you read the story you'll get to understand what is the story exactly. So ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ತುಂಬಾ ಸರ್ಗೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೂ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ಯಾ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ಇಂದನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಕ್ಲೆಸ್ ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ನಕ್ಲೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಟೈಟಲ್ ಇಸ್ ದ ನಕ್ಲೆಸ್. Okay, Likit, no problem. Did you understand the story necklace? ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ವರ್ಜಿನಲ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್, ನಿನ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, see, she has lost the necklace. No, she could have told her friend that I have lost your necklace. She could have told her that it was an artificial necklace, don't worry about it. But she hides that. And she prepares to get the diamond necklace to her by paying 36,000 francs.
and out of she shifts her home. Yes, should be honest and upfront. Yes, and should not have lied. Yes, yes, that's what the moral of the story. So we should reveal the yes, yes. We should reveal the truth to the people. Then only they see ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it would have been yes. She could have not faced any consequences there. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಕಳೆದೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವಳು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಅದು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ದ ಆನೆಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇಬ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವಳು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆ ರೀತಿ ಅನಿವಾರ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಾರೋ. Yes, very good. We should not try to show off. Yes. See, that's what I told you. You have creativity, you have knowledge, you can utilize that. Yes, be content with what we have. Very good, very good. So, we should be satisfied with what we have. Okay. Okay, students, let me conclude my today's class because I thought of to complete up one of the story. So tomorrow also I'll do like this 2 stories, and we can complete off 2 stories tomorrow, and at last we can complete off the guide. Guide is also a very interesting story. So it is also a love story. You can once you can go through, you'll get to know um, the importance of the writer R.K. Narayan. Yes. Anything to be asked from your side, you can ask me. Otherwise, I'll conclude my class of today's. Anything? So, character's name you should remember in the story Necklace. Mathilda Loisel and Madame Foster. 2 characters you should remember. Then you can write on your own words. Yes, I think many of you are all good at language also. Yes, what, Pawan? You don't have any doubts? Okay, it's well and good. Yes, I think at last the story was very nice, very interesting story. Okay, before this I completed Hop Studies SCA. Hop Studies you should read. Hop Studies if you read, then only you can understand. It doesn't have any moral like this. Kate tara illa adu helake. It is a totally essay. Completely essay. Okay? Yes. Okay, let me stop today's class because yes, very interesting because I am also tired. Let me stop today's class. Okay. Okay, thank you all. Okay, thank you all students. We'll meet you in the next class at 4 o'clock tomorrow. Bye.